again, good morning. So continue uh, last lecture. Problem number 22. Calculate depth and the area at midspan of the simply supported beam over a clear span of 6 meter. The beam carrying all inclusive load of 20 kilonewton per meter. Assume 300 mm bearing. Use M20 grade and Fe 500 materials. Okay, in bracket B is equal to 1 by 2, D is a given. So same problem is repeated. First of all, write the given data in given. Data is given. The clear span is given. Clear span is equal to 6 meter. The beam is carrying all inclusive load. Okay, it means okay, it is given UDL is equal to UDL means W is equal to 20 kilonewton per meter. Okay, and assume bearings are given, that is the 300 mm. It means we have to calculate the effective length. Effective length is equal to LE is equal to 6000 plus 300, that is 6300 mm. It is effective length, and also the materials are given, that is FCK. FCK is given is equal to 20 Newton per mm square, and also grade of concrete is, steel is also given, that is the Fy is equal to 500 Newton per mm square. Right, we have to find out depth. Small d is equal to question mark and capital D is equal to question mark, and area of steel इथं राहिले बघा, स्टील शब्द राहिले, area of steel at midspan, AST is equal to question mark. AST is equal to question mark. So first of all, find depth required. Depth required. Find out depth required. First of all, find the m value. M is equal to WLE square divided by 8, and we have to find out this factored movement. So first of all, find the m value. Mu is equal to sigma m into WL square by 8. Right. Sigma m value is 1.5 into W value is given, that is 20 into LE square, means the effective length 6300 square divided by 8, and the answer becomes is the answer, I think 148.83 Newton meter.
148.83 into 10⁻⁶. into 10⁻⁶. Okay. Now, next step is mu is equal to mu limiting. Mu is 148.83 into 10⁻⁶ is equal to, as the grade of steel is given Fe 500, the mu limiting value is 0.133 FCK into BD square. right 0.133 FCK into BD square. The all values, put 148.83 into 10⁻⁶ as it is, equal to the constant 0.133. we also put as it is. The grade of concrete FCK is given, that is the 20. B width is not given. Okay, here is in given data, and assumption is mentioned that is B is equal to 1/2 of D. That means B is 0.5 D, right, into D square. Now calculate. Okay, put this equation as it is and convert into third degree order equation. That is the 148.83 into 10⁻⁶ is equal to 0.133 into 20 into 0.5 into d⁻3. Now we have to find out d value. By solving the equation, we will get the answer of small d. D is equal to cube root of 148 is equal to 481.88 mm. into 10⁻⁶, 0.133 into 20 into 0.5. 481.89. Okay, say this answer as, say D is equal to 485 mm. Right. Assume effective cover is equal to 40 mm. Then capital D becomes 485 plus 40. That means 525 mm. Right. Okay, done. So first step is covered. Next step is Small b, sir. right. Small b is remaining. Small b is equal to small b is equal to 0.5 times of the d is equal to 0.5 into d is 485 and the answer becomes 242.5. 242.5 and say this answer as 245 mm. Okay. Now overall depth, sorry, gross area is equal to 245 525 mm. Now find out the steel required. Okay. To find out the steel required,
we have to assume that the section is balanced, that is the CU is equal to TU. And solve the equation. To find out the steel required, assume balanced section. CU is equal to TU. CU value is 0.36 FCK into XU max into B. P is equal to 0.87 into Fy into AST. Right? We have to find out AST. So keep this value in one side and convert the whole terms into the LHS. That means the AST is equal to 0.36 FCK into XU max into B divided by 0.87 into Fy. Okay, keep the 0.36 as it is. The FCK is given, that is the grade of concrete. Grade of concrete is given M20 grade, that's why FCK is 20. Grade of steel is 500, Fe 500, that's why XU max value is 0.53 into D. D is calculated as 0.485 to B. B is calculated at 0.46 D na sir. So 500 0.46 D. 500 0.46 D. 0.46. Yes. Point 46 D. Point 46 D 485 and the width is obtained as 4245. 0.87 and grade of steel Fy value is 500. So answer becomes 904.70. okay 904.70 mm square. Assume diameter of bar as 16 mm diameter. Okay, you have to assume the diameter of bar above the 12 mm. Okay, keep the diameter of bar such as the total number of bars is above 3 and less than 6. Number of bars is equal to AST divided by area of one bar. The AST is 904.7. Area of one bar is pi by 4 into d square, that means 16 square, and the number of bars are 4.49. 4.49. It means number of bars are 5. Finally, you have to draw the diagram. At this point, the problem is covered. Okay, any difficulties? No. सर या प्रॉब्लेम मध्ये एएसटी पर्यंत कॅल्क्युलेशन केलं तर चालतंय ना? चालतंय काय अडचण नाही. कुठल्याही मॉडेल आन्सर मध्ये बघा किंवा पुस्तकामध्ये सुद्धा एएसटी पर्यंतच कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. डायमीटर ऑफ बार चा काही संबंध नाही. फक्त एक स्टेप काढून ठेवा किती वेळ लागतोय तो. पण रुटीन प्रोसिजर आहे, प्रत्येक प्रॉब्लेमला आपण असं सॉल्व्ह करतोय त्याच्याप्रमाणे हे करून ठेवा म्हणजे काय अडचण येणार. ओके, मूव फॉरवर्ड. Problem number 23. Okay, this is a similar problem. By adopting the M20 grade concrete and the steel Fe415, find the sectional dimension and the amount of steel required to resist the working moment of 50 kN per meter. Keep width of beam half of this step. The effective to the center of singly reinforced rectangular section.
ओके. आता या ठिकाणी मागच्या पण प्रॉब्लेम मध्ये बघा, इथं काय सांगितलंय, आता ह्या शब्दांचा काही वास्तविक पाहता काही अर्थ नाही. आपण रुटीन प्रोसिजर करतो त्याप्रमाणेच करायचं आहे. इथं पण काय सांगितलंय, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील ऍट मिडस्पॅन ऑफ सिम्पली सपोर्टेड बीम. ओके, हे फक्त वाक्य कन्फ्युज करायला दिलंय, कारण जे मिडस्पॅनला आपण AST टाकणार आहे तोच थ्रू आउट असतोय. आणि इथं सुद्धा एक शब्द एक्स्ट्रा वापरला याच्यामध्ये, इफेक्टिव्ह टू द सेंटर ऑफ सिंगली रेन्फोर्स्ड रेक्टँग्युलर सेक्शन. ह्या सुद्धा वाक्याचा वास्तविक पाहता काही अर्थ नाही, फक्त ते कन्फ्युज करण्यासाठी दिलंय. जे आपण रेग्युलर पद्धतीने सोडवतोय तशा पद्धतीनेच हे सोडवायचं आहे. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द गिवन. FCK is given. First of all, grade of concrete is given, that is the 20 grade, 20 Newton per mm square. Okay. The next, grade of steel is given, that means Fe 415 per mm square. The next, okay, here is a mistake. Since this value is for the movement, that's why its unit must be kilonewton meter, not kilonewton per meter. Okay, here is a printing mistake. So moment is a given, that is M is equal to, this is not mentioned as a factored moment, so we keep this value as a M, that is M50 50 kilonewton meter, and factored moment, that is the mu is equal to gamma m into m. Okay, that means 1.5 into 50. Okay, I think it is 75 kilonewton. 7. Yes, sir. न्यूटन मीटर. ते लक्षात आलं ना, 1.5 कधी मल्टिप्लाय करायचं आणि नाही. आता या ठिकाणी फक्त वर्किंग मुवमेंट म्हटले, फॅक्टर्ड मुवमेंट म्हटले नाही. वर्किंग मुवमेंट जर म्हटलं असेल तर 1.5 न मल्टिप्लाय करायचं आहे, आणि फक्त फॅक्टर्ड मुवमेंट म्हटलं असेल तर 1.5 न मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. सर युनिट न्यूटन इंटू mm पाहिजे, 10⁶. हा, येस, 75 into 10⁶, right, Newton mm. Okay. Okay, and also the ratio of breadth to the width, depth is also given, that is B is equal to 0.5 of the D. Now, okay, all things are covered. Calculate depth required. To calculate depth required, first of all, put the mu is equal to mu limiting. Mu is a given, that is 75 into 10⁶ is equal to, as the grade of steel is a given, Fe 415, the mu limiting value is 0.133. 133. 138. 138. Okay, let me check. 138 415. येते. Okay, right. Okay, you have to mug up all this value. Okay, because if you are taken the wrong assumption,
then my final answer becomes maybe wrong. Keep precaution. What are the values? Okay. Keep 75 into 10 raised to 6 as it is, and also constant 0.138 is also keep adding. And the grade of concrete is a given, that is the 20 grade. Yes. B is also given, that is 0.5 times of the D. And finally, we have to calculate D value. D is equal to cube root of T is equal to cube root of 75 into 10 raised to 6 divided by 0.138 into 20 into 5, and the answer becomes 378.76. 370 8.76. 8.76. Okay, right. We have to round up that value. That means D is equal, say D is equal to 380 mm, and also we have to find out the overall depth. So assume effective cover is equal to 40 mm. That's why capital D is equal to 380 plus 40. It means 420 mm. Right. Gross area. Gross area is, okay. First of all, we have to find out the B value. B is 0.5 times of the D. 0.5 into D is 380. It means 190. 90. Yes, right. 190 mm. Gross dimension. Gross dimension is B is 190 by 420 mm. Okay, now find out the steel required. To find out the steel required, we have to assume the balanced section. That means Cu is equal to Tu value. Again, Cu is 0.36 FCK into XU max into B is equal to 0.87 Fy into AST. We have to find out the AST. That means 0.36 FCK into XU max into B divided by 0.87 into Fy. Keep 0.36 as it is. The grade of concrete FCK is given, that is the 20. As the steel is given for 1.5 grades, that means 0.80, 0.48 into D. D is 380 into B. B is 190. 0.87 into grade of steel 415. The answer becomes 691.10. now use the 16 mm diameter bar. Number of bars is equal to AST divided by area of one bar. 691.1 divided 3.43.
3.43. It means number of bar are 4. Okay. Up to this point, we have covered. Now, next problem. Calculate area of steel for a singly reinforced concrete beam 200 mm wide and 400 mm deep to resist the ultimate moment of 60 kilonewton meter. Use the concrete mix M20 and the Fe 500 grade steel and effective cover equal to 40 mm. Okay, first of all, write the given data. In given the area of calculate area of steel required. That means AST is equal to question mark. Then singly reinforced concrete beam. B is a given. B is a given, that is 400 mm. And now depth is a given also, that width is for 200 mm and depth is 400 mm. So this value 400 is capital D or small d? This 400 value is capital D or small d? Capital D. Capital D. Capital D. Yes, Capital right. D. Because here is a effective word is not mentioned. That's why this is the overall depth. So capital D is 400 mm and small d is equal to 400 minus cover, effective cover. $400 minus effective cover is given 40. 40 mm, right? Equal to, that means small d is 360 mm. Right. Okay. Now register the ultimate moment. Okay, this 60 kilonewton meter is the MU value or capital MU value? Capital M. No, this is the MU value because here clearly is mentioned. Okay, this is the ultimate moments. Okay, if the words the ultimate moment, design moment, or factored moment. Okay, all these words are similar to each other. ओके, अल्टिमेट मुवमेंट लिहिलेला असू दे, फॅक्टर्ड मुवमेंट लिहिलेला असू दे किंवा डिझाईन मुवमेंट लिहिलेला असू दे, तिन्हीचा अर्थ एकच आहे. याला आता परत गॅमा एम न परत मल्टिप्लाय करत बसायचं नाही, डायरेक्टली एम यू व्हॅल्यू घ्या. सर फॅक्टर्ड आणि कुठले शब्द? फॅक्टर्ड, अल्टिमेट किंवा डिझाईन. लक्षात, फॅक्टर्ड मुवमेंट जरी म्हटलं असतं किंवा डिझाईन मुवमेंट किंवा अल्टिमेट, अल्टिमेट मुवमेंट असं जर म्हटलं असतं तरी त्या सगळ्या शब्दाचा अर्थ एकच आहे. फक्त वर्किंग हा शब्द आला का नाही, अल्टिमेट किंवा ह्या शब्दाच्या ऐवजी जर वर्किंग शब्द आला तर तुम्हाला 1.5 न मल्टिप्लाय करायचं आहे, किंवा नसेल, या तिन्हीपैकी काहीच नसेल तरी सुद्धा 1.5 न मल्टिप्लाय करायचं आहे. लक्षात आलं का? हो. हो सर. Okay, MU is given, that is the 60 into 10 raised to 6 Newton mm, right? ओके, ह्या बारीक चुका होतात म्हणताना हे प्रॉब्लेम जरा किचकट जातात, बाकी काही नाही. डिझाईन प्रोसिजर सेम आहे,
फक्त असं किरकोळ किरकोळ गोष्टी चुकतात. आलं लक्षात? फक्त हे एक शब्द काय वापरलेत बघायचं आणि त्याच्यानुसार इथे चेंजेस करायचे आहेत, बाकी काही नाही. ते तुम्हाला प्रॅक्टिसने होणार आहे. जेवढे तुम्ही नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स हाताळशील तेवढे हे तुम्हाला कळेल त्यातलं काय आहे. ठीक आहे. तर यूज कॉन्क्रीट मिक्स दॅट इज द FCK. Grade of concrete is given 20 Newton per mm square. Now grade of steel is also given, that is the FY value, that is 500 Newton per mm square. And now first find the depth required. AST. Yes. Okay. Depth is given. Directly AST काढायचं. कसं काढणार सांगा आता AST? AST कसं काढणार? हे प्रॉब्लेम झाला. AST कसं काढणार सांगा? Any idea? आता ह्याच्या ठिकाणी MU आणि MU लिमिटिंग या दोघांचं कंपॅरिझन करायचं. सेक्शन अंडर एन्फोर्स्ड आहे का ओव्हर एन्फोर्स्ड आहे बघायचं. प्रॉब्लेम नंबर 11 आणि 12 आपण सोडवलंच बघा. बघा सेम प्रॉब्लेम. फाइंड द स्टील. लक्षात बीमचा क्रॉस सेक्शन दिलाय, विड्थ दिल्या, फॅक्टर्ड मुवमेंट दिल्या. लक्षात ज्या वेळेला MU फॅक्टर्ड मुवमेंट, आता इथे MU दिलेलंच आहे डायरेक्ट. ओके, मुवमेंट दिलेले असते त्यावेळेला तुम्हाला MU आणि MU लिमिटिंग या दोघांचं कंपॅरिझन करायचंय. MU जर ग्रेटर दॅन MU लिमिटिंग असेल तर सेक्शन काय होणार? ओव्हर एन्फोर्स्ड. आणि MU इज लेस दॅन MU लिमिटिंग असेल तर सेक्शन होणार अंडर एन्फोर्स्ड. सेक्शन जर अंडर एन्फोर्स्ड असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. 0.5 into FCK divided by FY in bracket 1 minus square root 1 minus 4.6 MU divided by FCK into BD square. The whole is multiplied by B into D. आलं लक्षात? आणि जर हे झालं अंडर एन्फोर्स साठी, आणि जर म्हणजे ओव्हर एन्फोर्स्ड असेल तर मग मात्र CU into TU वापरून सोडवायचं आहे. आलं लक्षात? म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला MU लिमिटिंगची व्हॅल्यू आताच्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागणार आहे. ओके, लक्षात आलं का कधी वापरायचं आहे? MU लिमिटिंग, MU दिलेलं आहे, MU लिमिटिंग काढा. MU लिमिटिंग कशावरती ठरत असते? ग्रेड ऑफ स्टील. ग्रेड ऑफ स्टील 500 आहे, म्हणताना 0.133 राईट इंटू FCK into BD square. Keep 0.133 as it is. Grade of concrete is 20 given. FCK value. B is also given, that is the 200, and D is also given, that is the 360 square. And the MU limit is 94 into 10 raised to 6. 68.94 into 10 raised to 6. right. 68.94 into 10 raised to 6, and the unit is Newton mm. Right. Now compare the MU and MU limiting. MU for this value, for this problem, MU is less than MU limiting. Right. It means the section is under reinforced. If section is under reinforced, then we have to use the formula AST is equal to 0.5 FCK upon FY into
under root, sorry, 1 minus under root 1 minus 4.6 EMD or EMU divided by FCK PD square, the whole multiplied by P into D. Put the all values. Keep 0.5 as it is. FCK is 20. Fy is 500. 1 minus under root 1 minus 4.6. MU value is 60 into 10 raised to 6 divided by FCK again 20 into B value is given 200 into D value is again given किती आहे 360 0 square into 200 into 360. Okay, and the AST becomes चारशे 55.2 mm square. 455.31. जे काय तुमचं उत्तर येते ते लिहा. पॉईंट नंतरच्या डिजिट मध्ये फरक चालतोय. 455 मॅक्स तुमचं 457 किंवा 453 वगैरे येईल. ओके, इट इज अलाउएबल बट देयर इज अ ह्यूज डिफरन्स. ओके, इट इज नॉट अलाउड. Okay, this is your final answer. 455 point something. Now, similar way, next problem. Determine the area of reinforcement required for singly reinforced beam having the width 300 mm and the overall depth 600 mm with effective cover of 50 mm. The beam is subjected to factored bending moment of 120 kilonewton meter. Use the M20 grade concrete and steel Fe 415. Okay, directly find out the MU value. MU limiting value. MU limiting is for 415 grade concrete. The MU limiting value is 0.138 into FCK into B D square. Right. या प्रॉब्लेमला गिवन डाटा काय मिळत बसत नाही, डायरेक्ट सोडवतो. तुमचं तुम्ही गिवन डाटा लिहा. 0.138 into grade of concrete 20 into B is a given, that is the 300. Overall depth 600 mm given, so we have to find out the effective depth, that is the 550. And the MU limiting value is 250.47 into 10 raised to 6. Newton. 250.47 ना. Okay, now compare the MU. MU काय आहे? MU फॅक्टर्ड दिलाय. ओके, फॅक्टर्ड मुवमेंट दिल्या, किती दिल्या? 120. म्हणजे काय? फॅक्टर्ड मुवमेंट ही लहान आहे MU लिमिटिंग पेक्षा. MU लिमिटिंग हेन्स
सेक्शन काय सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड. So we have to use the above formula. AST is equal to, जर नसेल तर काय करायचं, ओव्हर एनफोर्स्ड असेल तर CU इज इक्वल टू TU न सोडवायचं. आता हे अंडर एनफोर्स्ड आहे म्हणताना असं सोडवायचं. ओव्हर एनफोर्स्ड असेल तर CU इज इक्वल टू TU. अंडर एनफोर्स्ड आहे म्हटल्यावर AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FOI in bracket 1 minus under root 1 minus 4.6 mu divided by FCK into BD square, the whole things into P into D. So put the value 0.5 FCK किती, grade of concrete 20, FY is 415, 1 minus 1 under root 1 minus 4.6 into mu value is given. Factored moment आहे का, तर आहे 120 into 10 raised to 6 divided by grade of concrete दिलेली आहे 20. B ची पण व्हॅल्यू दिलेली आहे. B किती आहे 300. D ची पण व्हॅल्यू दिलेली आहे. D ची व्हॅल्यू किती आहे 550 BD स्क्वेअर आणि या सगळ्याला गुणले 300 into 550. किती येणार मग, $659.25. बरोबर. 659.25 mm square. This is your final answer. समजलं का? Okay. Now the last problem. Calculate the AST of the RCC section 200 mm by 450 mm. The effective cross section resist and ultimate movement 150 kilonewton meter. Assume M30 concrete and Fe415 steel. सेम परत MU लिमिटिंग डायरेक्ट काढा. तुम्ही घेऊन लिहा, मी डायरेक्टली MU काढतोय. 415 साठी MU ची व्हॅल्यू असते 0.133 138. 138. हा बरोबर. FCK into BD स्क्वेअर 0.138 आहे तसं ठेवा इंटू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिले 30 दिले ना, बी दिलेला आहे 200 इंटू डेप्थ इफेक्टिव्ह आहे का बघायची. ओके, इफेक्टिव्ह डायमेन्शन म्हणलेलं आहे म्हणताना डी घेताना 450 ऍज इट इज घ्या. 450 चा स्क्वेअर इथे आलं उत्तर 167.67 into 10 raised to 6. 167.67 into 10 raised to 6, right? Okay, Newton mm. Now compare the MU. MU किती दिलाय, आता ही फॅक्टर्ड बेंडिंग मुवमेंट आहे 150 आणि आपल्याकडे MU लिमिटिंग आलं 167 म्हणजे MU इज लेस दॅन MU लिमिटिंग म्हणजे काय आहे, सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड. Under exposed. सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड असेल तर तो वरचा AST चा फॉर्म्युला वापरायचा. AST इज इक्वल टू, आणि नसेल तर ओव्हर एनफोर्स्ड आला तर CU into TU. CU इंटू TU न सोडवायचं. लक्षात घ्या, एवढाच फरक आहे. 0.5 FCK upon FY into 1 minus 4.6 MU divided by FCK into BD square into B into D. 0.5 into FCK दिले 30 divided by grade of steel 415 दिले
1 minus 1 square root 1 minus 4.6 into mu limiting ची व्हॅल्यू अल्टिमेट लोड दिलेला आहे सॉरी अल्टिमेट मोमेंट दिलेले आहे 150 into 10 raised to 6 divided by grade of क्वेश्चन मध्ये मुवमेंट दिलेले असते ती न्यूटन मीटर मध्ये दिलेले असते लक्षात घ्या ते आपल्याला कन्वर्ट करायचे सॉरी क्वेश्चन मध्ये दिलेले आहे ती किलो न्यूटन मीटर मध्ये दिलेले आहे आपल्याला कन्वर्ट करायचे न्यूटन एमएम मध्ये म्हणताना इथं 10⁶ होतंय 150 into 10⁶ लक्षात घ्या बी किती दिलंय 200 इंटू डेप्थ किती दिले 450 1109.88 एकच FCK 30 आहे 300 लिहिले. ओके सर कॅल्क्युलेट करताना घ्या व्यवस्थित ओके डन किती आलं 1000 1109.88 done okay this is your last problem okay any queries regarding this No. okay so we are going to stop here वरचं आन्सर किती येतंय त्याच्यावरचं 25व्या